as well. A warm welcome to you, sir. Our second chair for the session, Dr. Lochan Karki, is the president of Nepal Medical Association, the umbrella organization of Nepali medical doctors. Dr. Karki is working as an associate professor at Bir Hospital, NAMS, Kathmandu. He is also involved in teaching post-graduation residents there and is a consultant physician in different renowned hospitals in Nepal like Bir Hospital, Nobel Hospital, and Himal Hospital. Dr. Karki was also a winner of the Saprabal Jana Seva Shri Award 2021. Talking about his medical education, our respected chair completed his MD from the National Academy of Medical Sciences, Kathmandu, Nepal, and MBBS from the University of Science and Technology, Chittagong, Bangladesh. He has also contributed to the field of public health with several of his research focused on different aspects of health, including NCDs. A very warm welcome to you, sir. Please join your hands together to welcome our valuable chairs to the stage. I'll humbly request our chairs to chair the session jointly. Moving forward, we have 3 guest speakers for this session. Our first guest speaker for the session is Professor Dr. Ramesh Singh Bhandari, the dynamic personality that comes to our mind when we mention liver transplants in Nepal. Welcome, sir. I'd like to request Professor Dr. Ramesh Singh Bhandari to come up on the stage and join us here. Second guest speaker, Mr. Pratik Khanal, research specialist at PSI Nepal. So you please join us on the stage. And the third guest speaker for the session, Mr. Ram Naresh Yadav, manager, public health at Good Neighbor International, Nepal. I would now like to invite our 4 presenters on stage. Mr. Sarad Kumar Sharma, Ms. Alisha Karki, Mr. Sachin Gimire, and Ms. Milima Dangol. Proceeding forward, the note takers for this session will be Dr. Isha Amatya and Mr. Ravi Kumar. The comments will be compiled by Ms. Sapna Thapa and Ms. Anjana Aryal. Now let me read to you the points to be noted. Each presenter will have 10 minutes to present. The presentation shall end in 10 minutes. The question will be addressed by the respective presenter once all the presentations end. Those joining us virtually can drop their comments in the comment box. I would now humbly request our chairs to take over the session. Over to you, chairs. Thank you. Thank you for your kind introduction. In fact, in your this sheet, the schedule distributed by the NHRC, there is no my name. There is a Dr. Rajendra Koju. So somehow or the other he could not be here today this session. So I am just instead of him, I am just acting only. Okay. So my co-chair is Dr. Lochan Karki. So we have already introduced by our introducer. So now without delay, I would like to call upon the Mr. Ramesh Singh Bhandari to talk on the social media and surgeon.
10 minutes more. Ramesh Singh Mandai. I think I was given 15 minutes. Anyways, I'll try to finish in time. Respected chairpersons, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. And my sincere gratitude to the organizers for giving me this wonderful opportunity to speak here in this very esteemed meeting. Well, my topic is not anywhere related to research, but I guess this will help you to relieve a little bit of boredom if you have been exposed too much of research-related activities over the last 3 days. So I'll be speaking on the use of social media by surgeons because I'm a surgeon. Before I start, I would like to start with this disclosure that whatever the photos and contents that I put on my slides are all derived from the freely available resources online. And because I'm representing surgeon, I believe whatever I'll speak on will also be applicable to any other specialities. Facebook, Twitter, Instagram, that's what we all understand by social medias. But social media relates to all the internet-based applications that are being used these days for social interaction in a real time, whether it's a personal or professional use. They have become large platforms which have been helping us in near instantaneous dissemination of the informations, as well as they have played unique and powerful role beside information propagation, also in mentoring, networking, and resource disseminations. If you look into the depth, the educational opportunities of these social medias are endless. Just a small example, how our own colleagues have been utilizing these social media platforms. Look at these, two of our colleagues, medical colleagues. One has 1 million followers, one has 200,000 followers. They have been so, this platform have helped this kind of colleagues to reach to such an extensive network of our viewers. I think without this, it's really impossible for one to reach to such an extent of viewers. And especially after the COVID-19 pandemic, it's because of the resultant social distancing measures, the number of the healthcare personnel using social media has drastically increased. And surgeons are not exceptions. So it's been said that surgeons should also learn, if they are not using it, they should also learn how to use this novel communication technique in order to facilitate the interactions, enhance their practice, and overall, at the end, improve the patient's outcome. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, these are very commonly utilized social medias that we all know of. And sometimes the platforms which are usually used for as a method of communications like Viber, WhatsApp, Telegrams, they are also used as social media platforms to interact or to exchange the views. I give you, again, very small examples, how strong the social media has become and how they have helped us to reach to our viewers. A few weeks ago, I had published two articles for publics and health online medias, and one of them, in a few days' time, it was shared by 1.7 thousand viewers, and the other one, 1.2 thousand viewers. I think this just shows the extent of the viewers that we can reach by utilizing this kind of social medias. Well, there are plenty of other social medias platforms besides these, what I've said, Facebook, Twitters, Instagrams, and they have been designed for specific purposes as well. Some are used for video blogging, some are used for research disseminations, some are especially used for networking only, but some of them are used for mixed kind of purposes. Now, if I saw it, I checked what surgeons have been using around the world. I think the Twitter, if any of you have been using it, is the most commonly utilized platform for most of the surgeons around the world to interact and to remain connected with each other surgical colleagues in their respective field.
Now, a few years ago, a Twitter handle was created, also known as Social Media for Surgeon. In short, it was called SOM for Surgery. Within few years of its initiation, there are already more than 5,000 surgeons interacting in these platforms. This just shows the popularity of this Twitter handle, and it's been utilized to interact, to disseminate informations, and also to help each other and creating a kind of fellowships. And like this, there are many other Twitter platforms, Twitter handles have been created for the surgical specialties, and also it's not only for different surgical specialties. I think even people from the colleagues from even other specialties have been utilizing this kind of various these platforms in handles in the Twitter. The other important I think one of the wonderful advantages of these this kind of social media platforms is it has also helped promoting females in surgery. If you can see here, there were some movements like hashtags, he for she, I look like surgeons, were created in the Twitter, and they have helped so much in decreasing the gender-related, discrepancy or gender-related violence that has been prevailing even in the surgical field. I found that it's not big, but a small platform of female surgeons in Nepal, which has been created, and where the female surgeons have been interacting with each other and helping each other to promote each other's in the field of surgery in Nepal. And it's just not limited to surgeons themselves. I think the surgical journals have also started utilizing the advantage of these social medias. I recently found these visual abstract dissemination by the journals within these social media platforms have become very popular. As you can see, they are very catchy. Everyone can just look at it and see what are the main findings of these studies. And they have found that this kind of visual abstracts have been very useful. And the other important aspects is this social media has allowed wider inclusions. It's been very easy these days for junior surgeons as well as those underrepresented groups to create their voice for themselves. They can contribute their expertise and they can come up and forward and establish their credibility utilizing these social media platforms. And one of the small example of this, the first picture, one of our MS graduate, we recently passed out from our institute. He is working in one of the peripheral hospital in eastern part. Look at the amount of extent of the work that he has been doing in one day. The other one, our MCS fellow who just passed out, again working in the eastern part of one hospital, and we're amazed to see the amount and the extent of service that he has been providing. I think without these kind of social media platform, it would have been very difficult for these young surgeons to come up and claim their credibility. And so what we see, most of the surgeons, besides socializing and networking in social medias, we've been posting photos, videos, or sometimes even photos with patients and their operative outcomes. And really, as you can see here, sometimes some of our colleagues are utilizing it for practice promotion as well. So it's not what is limited. There are plenty of things. The potential is huge on the social media. You can go through the list of things that we can do in social media and utilize for the benefit of our personal and professional development in relation to the surgical profession. So I said it's got a massive potential, but we should also understand that it has plenty of concerns, caveats, and pitfalls. So we need to be very mindful and very strategic while we are using social media as a service provider, as a user. And many of the surgeons are still reluctant. It's not in our Nepal only. It's even in overseas that some are reluctant. It's because of various reasons. And I think one of the most common reason why some surgeons are reluctant is an uncertainty about how a surgeon's social media activity would be treated by publics or colleagues. And it's not limited to surgeons, individual surgeons, but even at surgical institution and societies level, they can do so much of things for public, besides spreading the information. I think they can carry on, public this awareness campaigns as well. And for professional, besides spreading infection, conducting meetings and debates or meetings like this, they can go and perform, carry on telemedicine and telementoring things, and also help in spreading guidelines and recommendation.
So there's still plenty of issues that are talked. We talk so much of advantage of social media, but there's a talk among the surgeons or maybe even other colleagues. So should surgeons be using social media platforms? Is it ethical? Is it considered good by publics or other colleagues? Whatever the legal issues. I think there are so many issues which remain unanswered, but I think everyone using the social media needs to be very mindful and thoughtful while they are using it. Some of our colleagues have say outright no for using this kind of social medias in relation to their profession. But I say we need to be very mindful. We cannot be so absurd and say no to these social media in this 21st century. Because once again, I'll show you, I am putting this, this snapshot of one of the, the information on hair transplant, and I found that this received more than 1.1 million views. Look at the strength of the social media that helps us, reaching up to the viewers. So we should not be very, absurd and saying no to social media. We need to use it in a very right, correct, and meaningful way. So, as I said, these days there are, a lot of publications are coming up about the use of social medias by surgeons and how they can use it to share and learn new skills. And because its use been increasing, so there are some guidelines and recommendations are coming up how surgeons should be behaving on social medias. So we need to use it rationally. So although in our country, I don't think we have any specific guidelines or recommendation has been made, but while we are using it to become a rational user, we need to maintain the confidentiality, the privacy of the patients, respect to the colleagues, and we need to make sure that we use these platforms separately for professional and personal things. We should not be mixing up. And whenever needed, the expression of conflict of interest should be mentioned, and we should also know the target audiences ahead before we are using these platforms. There is always a risk of anything. Social media are also at risk. It's because it's very difficult to apply the principles of professionalism in online platforms, and it's because they're uncontrolled and no specific regulatory bodies assessing the authenticity. There are risks of false claims, and also sometimes trolling, bullying, and influencer bias is always there. So the American College of Surgeons have also recommended the surgeons to use it, but in a very thoughtful and strategical way. So they have come up with some of the do's and don'ts. I won't be going through these do's, but especially I want to focus on don'ts. As you can see here, we should not be risking a health ambition of our patients. We should be very careful choosing the topics, and we should know that the social media can be approached by, it's a universal platform and can be approached by anybody who have internet access. We should never try to provide any medical advice or guidance on social media. Just last slide, I'm almost done. And we have to be very careful not to plagiarize and ensure any non-original contents in the whatever we are posting it. So at the end, my take-home message is, in this era of internet, the surgeons should not keep themselves away from the social media. We need to understand its massive potential, embrace the advances, and try to take the most advantage of it. However, at the same time, we should also understand the limits and drawbacks of using the social media. And finally, the rational use of these social media will definitely help us in personal and professional development of any surgeons. Thank you for your kind attention. Okay, thank you, Dr. Bhandari. He is a professor of gastroenterology, intestinal hepatobiliary and liver transplant surgery in TU Teaching Hospital. He has acquired his higher degrees from Australia, and he's currently he's very much mentioned that he is very much interested in social media, using the surgeon and the other things. So thank you, but your question time will be coming up afterwards. Okay. Okay. Thank you. Now I would like to call upon the Pratik Khanal to present his presentation on satisfaction among women of the reproductive age receiving family planning services from private health facilities in Nepal. Time is 10 minutes. Thank you very much, Chairs, for the introductions. I would like to welcome all the conference delegates to my presentation. So, as Chair has already mentioned, the title of my presentation is Satisfaction Among Women of Reproductive Age Receiving Family Planning Services from Private Health Facilities in Nepal. So let me set the context before I go through the main slides of my presentation. Population Service International PSI Nepal provides technical support to the private health facilities
which is called OK Networks. And this OK Network comprises of private hospitals, polyclinics, clinics, and pharmacies, which provides family planning and reproductive health services. And while doing so, PSI provides provider behavior change communication activities and business skills so that the clients or the service users are respected while providing family planning and medical abortion services. Client exit interview survey, it is an annual survey conducted by PSI. And as we all know that the principles of health system, responsiveness, which we have already discussed yesterday. So we need to be responsive to client while providing service delivery. We need to take client into our attentions. So this kind of exit survey is done annually to measure the satisfaction of clients receiving family planning services. And we use a standard tool every year to collect information regarding the client satisfactions so that through this study we can be able to improve areas that need focus. The study objectives, as I already mentioned, is to assess the perceived quality of services provided by health facilities, measure client satisfaction with the services, similarly measure knowledge attitude among women of reproductive age towards family planning and safe abortion services, similarly assess the overall client satisfactions. So I have highlighted in red color, it's because this is the main outcome variable. So the overall client satisfaction, it is measured by clients' future intention to visit the health facility. I mean, whether they would return the health facility in the future or not. Similarly, whether they would recommend the facility to others or not, and whether their experiences meet expectations or not. Similarly, the other objective is to identify the barriers faced by women during the COVID-19 pandemic. So regarding the methods, this study was conducted in 58 private OK network health facilities of 15 women's health project implemented districts of Province 1, Bagmati Province, Lumini Province, and Sudur Pachim Province. We conducted a face-to-face interview with the women aged 18 to 49 years, and we did a client exit interview with 505 exit clients. The data collection was done digitally by using a standard exit client questionnaire, which is a global survey tool. And as I already mentioned about how we measure the client satisfaction, we basically measure the three major satisfaction indicators, which I've already mentioned before. Similar regarding the data analysis, to identify the predictors of overall client satisfaction, we used multivariable logistic regression analysis. Now going through the findings of this survey, as you can see over the graphs shown in the slide, that this slide shows the perceived quality of information on family planning methods. So regarding the four indicators, we can see that in every few years, so we conduct this survey annually, so you can see the trend. So nearly about 90% of the clients, they have perceived that the quality of information provided by the providers is satisfactory. So if you can see the consultate on using the methods, around 90% inform about advantages and disadvantages of family planning methods, inform about other family planning methods, and also informed about positive side effects. Similarly, regarding the technical competence of service providers, you can see the trend. You can see a little inconsistent over the years, and there is a thing that needs improvement that you can see in the last graph. The provider promoted the use of condom in addition to the method of choice. This is an area where we need to look out. Similarly, regarding the perception about the services, we measure different indicators, like regarding the facility opening hours, location of health facility, waiting time, cost of services, cleanliness of health facilities, and privacy. So what we found is that in the Likert scale, measured from 1 to 5, the responses are above 4, which means that the clients have a satisfaction between satisfied and very satisfied, which is a very good indicator, which is a good results of measuring satisfactions.
Similarly, there were some concerns during the service delivery, regarding the privacy and confidentiality issues, and also about the mutual respect, which requires improvement. I mean, whether the clients feel that the information will be kept confidential or not, whether the privacy will be maintained or not. Similarly, we also measured the knowledge about legality of abortion among the women of reproductive age, and what we found that this finding is consistent with the finding of demographic health survey done in 2016. Less than half of the women know about the legal status of abortions, which indicates that there is an area for improving, conducting activities to improve the knowledge among women of reproductive age regarding safe abortion. Similarly, as I already mentioned, the 3 indicators that this study looked at, you can see that over the years, the mean score, which is measured on a 5-point Likert scale, the outcome is above 4. So this suggests that the clients are satisfied about their experiences, meeting their expectations, they are likely to return next time, and they will recommend the facility to others. So if you see on the categories, percentage categories, you can see that the participants reporting that they have made some expectations and expectations are above 90%. Similarly, whether the clients are likely to return next time, then 4 out of 5 participants maintain that they are likely to return next time. Similarly, whether they will recommend the facility to others, then they mentioned that, nearly 90%, they mentioned that they are likely and very likely to return to recommend the facility to other peers. So we categorize with the overall satisfaction, and what we found was that 18.1% participants were very satisfied. I mean, all the participants, they mentioned that they are very likely to recommend, they are very likely to return next time, and their expectations were met. And similarly, 58% mentioned that they were satisfied with the services, and around 1 out of 4 participants mentioned that they were either neutral or satisfied with the services. So regarding the predictors, there were 2 predictors of overall client satisfaction. There was geographical location, and another was the waiting time. So what we found was that those clients were pleased or extremely pleased with the length of time spent in the facility. I mean, their waiting time was, if they found that their waiting time was reduced, or they were happy, they perceived that the waiting time was low, then they were very likely, significantly more likely to be overall satisfied. And similarly, regarding the province, clients from those clients who we took services from the Lumini province were significantly less likely to be satisfied compared to clients from Bagmati province. Though it cannot be generalized, however, this gives a sense that the geographical location would also affect the overall client satisfaction. So we also looked out whether COVID-19 affected the family planning services or not, and we found that 6% faced problems in accessing services to family plannings. Now this is the concluding side, and based on the study findings, there is an area where we need to focus, and that is client-provider communication, audiovisual privacy during counseling, and mutual respect and promotion of condom in addition to the method of choice. Similarly, we also need to address the waiting time concerns in the facility and improving access to family planning during restrictions such as COVID-19. Similarly, awareness regarding legality of abortion is also required. So that's my concluding presentations. Thank you for your time and patience. Thank you. Thank you for your presentation in very much in time, before the time. Now I would like to request my co-chair to share the other papers. Thank you. Now I'd like to welcome Mr. Ram Naresh Yadav for the next presentation. You have got masters in 3 disciplines. He's MPH, MAd, and MA. He's a manager at Good Neighbor International, Lalitpur, Nepal, and he advocates equality, justice, and non-discrimination through his work. So I'd like to request Mr. Ram Naresh Yadav for his presentation, and time limit is 10 minutes. Thank you. Thank you. Okay. So respected chair and panelists and all the guests and the participants, thank you. So
म पहिला गुड नेबर्सको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। गुड नेबर्स इन्टरनेसनल नेपालमा 2002 देखि काम गर्दै आएको हो। यो चाइल्ड सेन्टर्ड इन्टिग्रेटेड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट एप्रोचमा काम गर्छ। अनि यो हामी यो होलिस्टिक डेभलपमेन्ट अन्तर्गतमा यसले नेपालको विभिन्न 22वटा जिल्लामा काम गर्छ र त्यो दौरानमा मेन्सुरल हाइजिन म्यानेजमेन्ट रिलेटेडमा 2013 देखि काम सुरु गरेको सुदूरपश्चिममा। त्यसैलाई नै केन्द्र गरेर हामी धेरै रिसर्चहरू ब्याक टु ब्याक गर्दै आएको र यो चाहिँ करेन्ट रिसर्च हो बाजुराको। यसको बारेमा म चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सो ब्याकग्राउन्ड, हामी ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पर्दाखेरि यो फोटोले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि यो जुन छाउपडीको अहिलेको करेन्ट स्टाटस, अहिले पनि छाउपडी त्यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिसमा छ र स्कुलको अवस्था पनि गभर्मेन्ट स्कुलको जुन उता टोयलेटको अवस्था हेर्दाखेरि हामी यो फोटोले देखाइराखेको छ। चाहिँ यहाँ के भन्न चाहिँ यो जुन ब्याकग्राउन्डको 3टा पिक्चरले के देखाउन खोजेको छ भन्दाखेरि अहिले पनि नेपालमा महिनावारीको कारणले गर्दाखेरि स्कुलमा पढ्ने हाम्रो छात्राहरूको लागि धेरै नै यो ग्लोबली र नेपालमा पनि अहिले पनि जुन उसको क्वालिटी एजुकेसनदेखि लिएर उसको एटेन्डेन्समा पनि ब्यारियरको काम गरिराखेको छ भने यो ब्याकग्राउन्ड छ। र अहिले पनि छाउगोठमा बस्नुपर्ने र त्यस पछाडि गएर स्कुलको जुन टोयलेटको सिचुएसन छ यो कुरालाई हामी टोयलेट नभएको कारणले पनि ड्रप आउट र इरेगुलारिटिजहरू भएको चाहिँ यहाँ ब्याकग्राउन्डले देखाउँछ। अब स्टडी मेथडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो हामी यो क्रस सेक्सनल स्टडी नै गरेको र यो क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ बोथ हो। क्वान्टिटेटिभमा हामी स्ट्रक्चर्ड क्वेसनर चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ भन्दाखेरि क्वालिटेटिभमा एफजिडीहरू चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। अब स्टडी एरिया चाहिँ हेर्दाखेरि यो नेपालको बाजुरा जिल्ला हो। बाजुरा जिल्लाको पनि हामी 5वटा पालिकाहरूमा विभिन्न 5वटा पालिकामा जुन यो हाम्रो ग्रिन हाइलाइटेड हो यो चाहिँ एरियामा चाहिँ यो स्टडी गरिएको चाहिँ छ। अनि यहाँ 562 बालबालिकामा यो गरेको छ। मेजर फाइन्डिङ्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी मुख्य रूपमा 4वटा चाहिँ कुरालाई यो स्टडीले फोकस गरेको छ। एउटा भनेको राइट्स रिलेटेड एमएचएम हो, अनि अर्को भनेको उसको सेल्फ इफिकेसीको कुरा, अनि त्यसको पर्सेप्सनको कुरा र त्यसपछि बिहेभियरको कुरा। यो 4वटा कुरालाई चाहिँ केन्द्र बनाएर यो स्टडी चाहिँ गरिएको छ। यहाँ हामी हेर्दैछौँ राइट्स रिलेटेडमा चाहिँ यो 97% गर्ल्स जो उहाँहरूले 97% गर्ल्सले के भनेको छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ सबैले चाहिँ हाम्रो सबैलाई एउटा सही सूचनाको हक छ, अधिकार छ र यो चाहिँ सही सूचना चाहिँ पाउनुपर्छ, सचेत हुनु चाहिँ पर्छ भनेको छ भन्दै 90%ले के एग्रिड गरेको छ भन्दाखेरि बुलिङ गर्नु र उसले चाहिँ मेन्सुरेसनको कारणले ह्युमिलेसन फिल गर्नु भनेको यो चाहिँ डोमेस्टिक भायोलेन्स हो भनेर चाहिँ भनेका छन्। त्यस्तै 37% चाहिँ बालिकाहरूले यो के विश्वास चाहिँ गरेको छ भने महिनावारीको बेलामा कुनै न कुनै किसिमको एउटा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन, कुनै न कुनै किसिमको प्रतिबन्ध चाहिँ भोग्दै आइराख्नु भएको छ। त्यसै गरेर हामी यो पर्सेप्सन अन रिस्कमा जाँदाखेरि यो के देखाएको छ 27%ले चाहिँ यो चाहिँ के को रिस्कमा छन् भने महिनावारीको कारणले चाहिँ भगवान कुनै न कुनै रूपले श्राप दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाइएको छ भन्दाखेरि 31%ले चाहिँ के चाहिँ किचनमा गयो अथवा त्यहाँ प्रयोग गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा अपवित्र हुन्छ अनि त्यो कारणले जानु हुँदैन भने चाहिँ त्यहाँ यो फाइन्डिङ छ। अर्को 17% चाहिँ बालिकाहरूले विभिन्न कारणले चाहिँ छाउगोठमा अथवा हाम्रो चाहिँ छाउपडीमा चाहिँ बसिराखेको चाहिँ अथवा चाहिँ यो यदि छाउगोठमा बसेन भने चाहिँ केही न केही घर परिवारमा चाहिँ अनर्थ हुन्छ अथवा नराम्रो हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ यो एउटा पर्सेप्सन हो। अनि अब सेल्फ इफिकेसीको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि 95%ले स्ट्रङली केमा एग्रिड गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो हाम्रो यो महिनावारीको यदि उचित व्यवस्थापन भयो भने यो चाहिँ राम्रो स्वास्थ्यको लागि यसले चाहिँ पहल गर्नेछ र महिनावारी स्कुल लेभलमा
88% चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने 89% घरमा पनि महिनावारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उहाँहरूको पर्सेप्सन हो। र त्यसै गरेर 23% चाहिँ स्ट्रङली केमा डिजएग्री गर्नुभएको छ भन्दाखेरि त्यो स्कुलमा जुन चाहिँ महिनावारी सम्बन्धी जुन वातावरण छ त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ इनेबल अथवा त्यति त्यो सराउन्डिङमा त्यति चाहिँ सजिलो छैन चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यस्तै 95% गर्ल्सले चाहिँ स्ट्रङली केमा एग्रिड गरेको छ भन्दाखेरि हामी आफ्नो महिनावारी स्वास्थ्यलाई हामी आफैले चाहिँ सुदृढ बनाउन सक्छौँ भन्ने उहाँहरूले यस्तो चाहिँ भन्नुभएको छ। यस्तै अब हामी यो पर्टिनेन्ट बिहेभियरको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो 66%ले कपडा चाहिँ महिनावारीको बेलामा चाहिँ कपडा प्रयोग गर्ने र 10%ले मात्रै चाहिँ 4 वा सोभन्दा बढी टाइममा प्याड फेरेको चाहिँ यो प्र्याक्टिसमा देखियो। त्यस्तै 40%ले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो महिनावारीको कारणले चाहिँ सेपरेसन भएको कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ जुन रेगुलर बेडरुममा सुत्नुभन्दा चाहिँ फरकमा चाहिँ बस्नुपर्छ भने व्यवहार चाहिँ भोगिराख्नु भएको छ। त्यस्तै चाहिँ 95% वेयर नट अलाउड टु इन्टर किचन। त्यस्तै 84% वेयर नट अलाउड टु गो टु रिलिजियस प्लेसेस लाइक अब मठ मन्दिर भयो अथवा पूजाआजा भयो। त्यसै 75% वेयर नट अलाउड टु कन्ज्युम मिल्क एन्ड मिल्क प्रोडक्ट्स। यो अहिलेको चाहिँ हाम्रो यो प्र्याक्टिसको कुराहरू चाहिँ यहाँ दिइएको छ। यस्तै एउटा यो कोरिलेसन पनि छ यो चारैवटा चाहिँ राइट्समा, त्यसको पर्सेप्सनमा, त्यसको हाम्रो बिहेभियर मा गरेर चाहिँ हामी कोरिलेसन गर्दाखेरि के देखो यहाँ चाहिँ 7वटा त्यो हरेकको 7-7वटा क्वेसन छ। तर यहाँ टाइम कन्स्टेन्टले म चाहिँ एउटालाई चाहिँ मात्र फोकस गर्न के खोजेको छु भन्दाखेरि यहाँ हामी यहाँ हेर्दाखेरि लगभग चाहिँ यो जति पनि छ त्यो सबैले फेयर एउटा कोरिलेसन चाहिँ देखाएको छ। लाइक पर्सिभ्ड इम्पोर्टेन्स अफ फिजिकल इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर इन MHM इम्प्रुभमेन्ट। सो फिजिकल को लागि पनि त्यस्तै सोसियो कल्चरल त्यस्तै गरेर हाम्रो यो एकाउन्टेबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी अनि बिलिफ अन क्यापासिटी टु इम्प्रुभ देयर ओन मेन्सुरल हाइजिन र बिलिफ अन वन्स क्यापासिटी टु म्यानेज मेन्सुरल फ्लुइड एट द होम। सो यो सबै कुरामा फेयर कोरिलेसन चाहिँ देखाएको छ। इफिकेसी, त्यसको बिहेभियर, त्यसको राइट्स र अवेरनेसमा चाहिँ गएर यो देखाएको छ। कन्क्लुजनमा यो के छ हाम्रो मेजोरिटीले के देखायो भन्दाखेरि नि यो चाहिँ गर्ल्स नो लङ्गर बिलिभ द्याट नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस वुड फलो वेन वान डेभिएट फ्रम द मेन्सुरल रेस्ट्रिक्सन। कुनै पनि कारणले चाहिँ एउटा जुन मेन्सुरल रेस्ट्रिक्सन छ त्यसबाट डिभिएट हुन खोज्यो भने यसमा चाहिँ यो धेरै चाहिँ अब त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा छ। त्यस्तो सोसियो कल्चर नर्म्स फिलिङ स्कुल एज अ scared place and thus restriction menstruating females, a student and teacher from attending the school have become primarily invalidated. So यो फाइन्डिङ्सहरूले समग्रमा के देखाइराखेको छ भन्दाखेरि उसको आफ्नो पर्सनल हेल्थ, बिहेभियर र स्कुलको जुन हाम्रो एजुकेसनमा पनि असर गरिराखेको छ। अनि त्यस्तै द फाइन्डिङ्स फ्रम द क्वालिटेटिभ स्टडी डिपिक्ट्स द्याट द प्र्याक्टिस रिलेटेड टु मेन्सुरेसन इज चेन्जिङ इन रिसेन्ट डे। अहिले चाहिँ केही न केही रूपमा परिवर्तनहरू देखाइराखेको छ। तथापि चाहिँ त्यहाँ के छ भन्दा अहिले पनि माल प्र्याक्टिसेस र चाहिँ मिसकन्सेप्सनहरू महिनावारी सम्बन्धी गरेर यो चाहिँ स्टिल चाहिँ त्यहाँ वाइडली चाहिँ प्रिभिलेन्ट। त्यो चाहिँ देखि स्कुल लेभलमा, कम्युनिटी लेभलमा, त्यसपछि वर्क प्लेसमा यो चाहिँ यो कन्क्लुजनले देखाएको छ। त्यस्तै यो चाहिँ यो मल्टिपल डिटर्मिनेन्ट्सहरू चाहिँ एडोलेसेन्समा चाहिँ हामी यो मेन्सुरल प्र्याक्टिसमा फियर एउटा चाहिँ मेजर चाहिँ कम्पोनेन्ट हो जसले चाहिँ गर्दाखेरि स्कुल गोइङ एडोलेसेन्ट होस् अथवा त्यो वर्क प्लेसमा काम गर्ने अथवा त्यो कम्युनिटीमा तिनीहरूले एउटा चाहिँ फियर हो र सोसियो कल्चरल जुन प्र्याक्टिसेसहरू यिनीहरू अहिले पनि स्टिग्माइज छ र त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि जुन किसिमले जुन हामी ह्युमन राइट्सको कुरा गर्दा अथवा हामी वुमेन राइट्स हेल्थ राइट्सको कुरा गर्दाखेरि यसले चाहिँ अहिले पनि सहज वातावरण छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो फाइन्डिङ्सले देखाउँछ। त्यस्तै गरेर
सो यो अब वे फरवर्डमा के छ भन्दाखेरि यसमा अहिले पनि अब बिसिसी बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसन र बिलिफ मोडेल एउटा बिहेभियर आइसी र बिसिसीले अब मात्रै काम गरेन। हामी अब बिहेभियर चेन्ज मोडेलमा जबसम्म जाँदैनौँ, जबसम्म त्यो हामीले चाहिँ बिलिफ मोडेलमा जाँदैनौँ तबसम्म चाहिँ त्यो चेन्ज ल्याउन सकिँदैन कि भन्ने इन्डिकेट यो स्टडीले देखाउँछ। सो चाहिँ अझ फर्दर स्टडी चाहिँ यो बिलिफ मोडेलमा र बिसिसीमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा यो चाहिँ वे फरवर्ड हो। र त्यही गरेर गभर्मेन्टले चाहिँ यो कोअर्डिनेसन र कोलाबोरेसनमा जुन जस्तै जो चाहिँ नेपालमा चाहिँ छपट्टि क्रिमिनलाइज हो, अहिले पनि कुनै पनि महिनावारीको बहानामा स्कुल, कुनै पनि बहानामा स्कुल चाहिँ जान रोक्नबाट पाइँदैन, त्यस्तो कुरा कानुनमा भए तापनि, नीति नियममा भए तापनि व्यावहारिक रूपमा यो कुरा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले पनि यो कुरालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र चाहिँ अब यो चाहिँ मेन्सुरल हाइजिन प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ हाम्रो अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने छ। हस् त, थ्याङ्क्स फर योर लिसनिङ। Thank you, Mr. Ram Naresh Yadav, for your wonderful presentation, very informative. And now I would like to call upon Mr. Sarat Kumar Sharma for his another presentation, and the topic for his presentation is Trend and Determinants of Birth Registration in Nepal, Evidence from Multiple Indicator Cluster Survey. Time is 10 minutes. Namaste, respected chairs, distinguished guests and participants. म सर्वप्रथम त हेल्थ रिसर्च काउन्सिल यो कन्फरेन्स अर्गनाइजिङ कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा रिलेटिभली त्यति स्टडी नभएको एरियालाई यो कन्फरेन्समा सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। मैले चाहिँ आजको प्रेजेन्टेसनमा ट्रेन्ड र डिटर्मिनेन्ट्स अफ बर्थ रेजिस्ट्रेसनको बारेमा यहाँहरूसँग लार्ज स्केल सर्वे जुन सेकेन्डरी डाटा एनालाइज छ त्यसको फाइन्डिङहरू प्रेजेन्टेसन गर्न चाहन्छु। बर्थ रेजिस्ट्रेसन यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ एउटा सिभिल रेजिस्ट्रेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो, जसलाई चाहिँ युनिभर्सल र कम्प्लिट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। विगत 5 दशकदेखि नेपालमा विभिन्न फर्ममा यो सिभिल रेजिस्ट्रेसन सिस्टम स्ट्रेन्थेनिङको कामहरू भइरहेको छ। त्यसको कारणले अहिले 2019सम्म आउँदाखेरि लेटेस्ट डाटाले के भन्छ भने 77% बर्थ जुन 5 वर्ष मुनिका बालबालिका उहाँहरूलाई चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गरेको छ भन्ने कुरा छ। तर अन्य कन्ट्रीहरूको सँग तुलना गर्यो भने नेपालमा रिलेटिभली साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा रिलेटिभली कम छ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एसडिजी जुन टार्गेट छ 2030मा हामीले युनिभर्सल बर्थ रेजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ भनेर गभर्मेन्ट कमिट छ। त्यो एचिभ गर्नलाई चाहिँ अहिलेको लेभल अलि कम भएको हुनाले हामीले चाहिँ बर्थ रेजिस्ट्रेसनलाई असर गर्ने फ्याक्टरहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यस्ता ब्यारियरहरूलाई चाहिँ मिटिगेट गर्ने इन्टरभेन्सन ल्याउन सक्यौँ भने यो एसडिजी गोल एचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने आशयले अहिले फेरि बर्थ रेजिस्ट्रेसनलाई त्यति बढी स्टडी पनि नगरेको हुनाले मैले चाहिँ यो सानो प्रयास गरेको छु। त्यसैले अब्जेक्टिभ भनेको मैले लेभल अहिलेको लेभल के छ र यसका डिटर्मिनेन्ट्सहरू के हुन् भन्ने मेजर अब्जेक्टिभ हो। र यसको साथसाथै लेभल आइडेन्टिफाई गरिसकेर सर्टेन च्यालेन्जेसहरू छन् भने के गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न सकेला भनेर पोलिसी रेकमेन्डेसन दिने प्रयास पनि गरेको छु। र यसको लागि मैले चाहिँ अघि पनि भने सेकेन्डरी डाटा मिक्स नेपाल मल्टिपर्पज इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वे 14 र 19 को डाटालाई मैले लिएको छु। यो दुईटा डाटालाई चाहिँ पुल गर्दाखेरि टोटल 11,815 जना बालबालिका जुन चाहिँ 1032 क्लस्टर छन् जुन प्राइमेरी सेम्पलिङ युनिट छ त्यसमा रहेका 11,000 बालबालिकाको आधारमा चाहिँ यो एनालाइसिस गरिएको छ। यसको हाम्रो आउटकम भेरिएबल यसमा चाहिँ डाइकोटोमस हामीले बर्थ रेजिस्ट्रेसन 5 वर्षका मुनिका बालबालिकाहरूको बर्थ रेजिस्ट्रेसन गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको आधारमा चाहिँ यसलाई आउटकम भेरिएबल चाहिँ डाइकोटोमस छ। यदि बर्थ रेजिस्ट्रेसन गरेको छ भने यसलाई 1 राखेर नगरेको भए 0 राखेर यो मोडेल फिट गरेका छौँ। त्यस्तै इम्पेरिकल एभिडेन्सको आधारमा बर्थ रेजिस्ट्रेसनलाई चाहिँ असर गर्ने फ्याक्टरहरू एक्सप्लानेटरी भेरिएबलहरू हामीले विभिन्न जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा हाउसहोल्ड लेभलमा
कम्युनिटी लेभलमा डिस्ट्रिक्ट र प्रोभिन्ससम्मका भेरिएबलहरू चाहिँ यहाँ एड्रेस गर्न खोजेको छौँ। जस्तै पहिलो त सर्भे इयर टाइम नै एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। त्यस्तै प्रोभिन्स, डिस्ट्रिक्ट लेभलको इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट र प्लेस अफ रेजिडेन्स र पर्सेन्टेज अफ वुमेन विथ प्राइमेरी अर हायर लेभल अफ एजुकेसन इन द क्लस्टर, त्यस्तै हाउसहोल्ड लेभलको वेल्थ क्वान्टाइल, त्यस्तै हाउसहोल्ड एथनिसिटी अफ हाउसहोल्ड हेल्थ, एज अफ चाइल्ड, सेक्स अफ चाइल्ड, मदर केयर टेकर्सको एजुकेसन र मदर केयर टेकर्सको एक्सपोजर, मिडियाको एक्सपोजर के छ भन्दा यिनीहरूलाई एक्सप्लानेटरी भेरिएबलको मानेर मैले एनालाइसिस गर्ने प्रयास गरेको छु। आउटकम भेरिएबल डाइकोटोमस हो र हाम्रो मल्टिस्टेज स्याम्पलिङको भएको हुनाले यो चाहिँ हाइरार्किकल रिलेसनसिप भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले मल्टिलेभल लजिस्टिक रिग्रेसन एनालाइसिस फिट गरेको छु। किनभने जेनरली यो मल्टिलेभललाई हामीले ओभरलुक गर्ने गरेका छौँ। हाम्रो जुन मल्टिस्टेज स्याम्पलिङ हामीले एप्रोचबाट सर्भे लिँदाखेरि लोवर लेभलमा इन्डिभिजुअल लेभलमा लेभल 1मा चाहिँ यहाँ बालबालिका छन् भने त्योभन्दा हायर लेभलमा चाहिँ क्लस्टर या कम्युनिटी जुन प्राइमेरी स्याम्पलिङ युनिट छ त्यो प्राइमेरी स्याम्पलिङ युनिटको कारणले पनि इन्डिभिजुअल आउटकममा चाहिँ असर गर्ने भयो हुनाले मैले यहाँ मल्टिलेभल जसले चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई प्रिभिलेज चाहिँ दिन्छ त्यसबाट कम्युनिटी लेभलको के छ त भेरिएन्स आउटकम भेरिएबलमा भनेर एनालाइज गर्न सकिन्छ। त्यसैले मैले मल्टिलेभल लजिस्टिक रिग्रेसन एनालाइसिस एप्लाई गरेको छु। यो रिजल्टमा चाहिँ बाइभेरिएट रिजल्ट हो। यसमा चाहिँ ट्रेन्ड 14 र 2019मा चाहिँ विभिन्न जुन एक्सप्लानेटरी भेरिएबल छन् यिनीहरूको असर के छ त भन्दा आउटकम भेरिएबलमा देखाएको छ। यहाँ 4वटा मैले मेजर भेरिएबलको आधारमा चाहिँ यहाँ राख्न खोजेँ। पहिलो त बालबालिकाको एजको आधारमा चाहिँ बर्थ रजिस्ट्रेसन गर्ने नगर्ने भन्ने रहेछ। 14 र 19मा जाँदाखेरि सबै एजका बालबालिकामा बर्थ रजिस्ट्रेसन गरेको चाहिँ बढेको छ, बढ्दो ट्रेन्डमा छ। तर पनि नियर स्कुल गोइङ एजहरूकोमा चाहिँ बर्थ रजिस्ट्रेसन हाइएस्ट रहेको छ। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर बर्थ रजिस्ट्रेसनमा असर गर्ने भनेको हाउस होल्ड वेल्थ क्वान्टाइल। रिलेटिभली विभिन्न वेल्थ ग्रुपमा चाहिँ भेरिएसन कम छ, तर सबै वेल्थ ग्रुपहरूमा चाहिँ 14 देखि 19मा जाँदाखेरि बर्थ रजिस्ट्रेसन कभरेज बढेको छ भने यहाँ मिडल लेभलको हाउस होल्ड वेल्थ ग्रुपमा चाहिँ हाई बर्थ रजिस्ट्रेसन चाहिँ हाई छ भनेर देखाएको छ। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर बर्थ रजिस्ट्रेसनमा इथनिसिटी, हाउसहोल्ड हेल्थको इथनिसिटीको आधारमा चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेको छ। यसमा पनि भेरियस इथनिक ग्रुपहरूमा चाहिँ बर्थ रजिस्ट्रेसनको लेभल पनि भेरी गरेको चाहिँ देखिन्छ। सबै इथनिक ग्रुपहरूमा बर्थ रजिस्ट्रेसन कभरेज 14को आधारमा बढेको छ, तर हेर्दाखेरि हाइएस्ट चाहिँ दलित ग्रुपहरूमा चाहिँ बर्थ रजिस्ट्रेसन हाइएस्ट रहेको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोभिन्स वाइज पनि बर्थ रजिस्ट्रेसन भेरी गर्छ। हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकाहरूको चाहिँ बर्थ रजिस्ट्रेसन हाइएस्ट छ, तर कर्णाली प्रोभिन्समा 14मै अलरेडी हाई लेभलमा बर्थ रजिस्ट्रेसन भएको छ र 19मा जाँदासम्म त्यति चेन्ज भएको देखिँदैन। तर अन्य प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ ऱ्यापिडली चेन्ज छ। यसमा खास गरेर सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा हेऱ्यौँ भने बर्थ रजिस्ट्रेसन 14को तुलनामा 19मा गएर रेट अफ इन्क्रिज चाहिँ सुदूरपश्चिममा बढिरहेको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को यो चाहिँ मल्टिलेभल लजिस्टिक रिग्रेसन रिजल्ट हो। यसलाई चाहिँ ऱ्यान्डम पार्ट ऱ्यान्डम इफेक्ट यहाँ देखाएको छौँ। हामीले जुन सिम्पल रिग्रेसनको भन्दाले चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ देखाउँदैन। यसमा यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भने जुन लेभल 2 जुन हायर लेभलकोमा चाहिँ आउटकम भेरिएबलको भेरिएन्स चाहिँ के छ भनेर यसले देखाएको छ। यहाँ हेऱ्यौँ भने मैले मल्टिलेभलमा 4वटा मोडेल रन गरेको छु। एउटा पहिलो मोडेल नल मोडेल भन्छ, जसमा चाहिँ हामीले एक्सप्लानेटरी भेरिएबल नराखिकनै रिग्रेसन हामीले फिट गर्छौँ। दोस्रोमा चाहिँ मैले हाउसहोल्ड इयरलाई भेरिएबल राखेर बर्थ रजिस्ट्रेसनको आउटकम भेरिएबल मानेर यसलाई रिग्रेसन रन गरेको छु। तेस्रोमा चाहिँ हाउसहोल्ड र इन्डिभिजुअल फ्याक्टर र लास्टमा चाहिँ कम्युनिटी लेभलको फ्याक्टर राखेको छु। यसबाट चाहिँ नल मोडेलले को भ्यालुले चाहिँ के दिन्छ भने जुन क्लस्टर लेभलको ऱ्यान्डम इन्ट्रेस्ट पहिलो रोमा गऱ्यो भने 1.34 छ। यो भनेको यसलाई इन्ट्रा क्लस्टर कोरिलेसन हामीले निकाल्यो भने 29% अफ द भेरिएसन इन बर्थ रजिस्ट्रेसन इज ड्यू टु
हायर लेभल फ्याक्टर भनेर चाहिँ यसले देखाएको छ। त्यस्तै अरू मोडेलहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने 32% अफ द भेरिएसन इन बर्थ रेजिस्ट्रेसन वाज एक्सप्लेन बाई सर्वे इयर र 35% अफ द भेरिएसन इन बर्थ रेजिस्ट्रेसन क्लस्टर लेभल बर्थ रेजिस्ट्रेसनको भेरिएसन इज एक्सप्लेन बाई फाइनल अल फ्याक्टर इन्क्लुडेड टुगेदर भनेर चाहिँ यो रिजल्ट देखाएको छ। त्यस्तै यो चाहिँ फिक्स इफेक्ट हो जसमा चाहिँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरू हामीले यहाँ सो गरेका छौँ जुन जुन भेरिएबल सिग्निफिकेन्टली एसोसिएटेड थियो बर्थ रेजिस्ट्रेसनमा। यसमा चाहिँ अड्स रेसियो एडजस्टेड अड्स रेसियोहरू दिएको छ। यो रेड बारले चाहिँ रेफरेन्स ग्रुपहरूको अड्स भनेको छ भने अरूले चाहिँ कम्पेरिजन ग्रुपहरूको छ। यसमा हेऱ्यौँ भने यो रिजल्टले के दिन्छ भने compared to odds of birth registration was 1.3 times higher in 19 compared to 2014. त्यस्तै अर्को बारले के देखिन्छ भने बर्थ रेजिस्ट्रेसन कभरेज इन्क्रिज विथ एज अफ चाइल्ड एन्ड अड्स अफ बर्थ रेजिस्ट्रेसन एमङ चाइल्ड अफ 48 to 59 एज ग्रुप वाज 7.3 times हायर देन चाइल्ड बिलो 1 year. त्यस्तै मदर अर केयर टेकर्स को एजुकेसनले पनि असर गर्छ। विथ हायर लेभल अफ एजुकेसन मदर विथ हायर लेभल एजुकेसन हेज 1.4 times मोर लाइकली टु रजिस्टर देयर बर्थ कम्पेयर टु वुमेन विथ नो एजुकेसन। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ वेल्थको आधारमा पनि बर्थ रेजिस्ट्रेसनको डिपेन्ड गर्छ। यसमा यो रिजल्टले पनि के देखाएको छ भने वुमेन इन रिचेस्ट हाउस होल्ड ह्याड 1.6 times हायर अड्स अफ बर्थ रेजिस्ट्रेसन देन पोरेस्ट। र यसको इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के हो भने मिडल वेल्थ ग्रुपमा चाहिँ हाइएस्ट छ अड्स रेसियो। त्यस्तै दलित चिल्ड्रेन ह्याड 2.4 times हायर एन्ड मुस्लिम ह्याड 0.6 times लोवर अड्स अफ बर्थ रेजिस्ट्रेसन कम्पेयर टु ब्राह्मण छेत्री। त्यस्तै कर्णाली प्रोभिन्स ह्याड 2.6 times हायर अड्स एन्ड प्रोभिन्स 2 एन्ड बागमती प्रोभिन्स ह्याज 0.6 times लोवर अड्स अफ बर्थ रेजिस्ट्रेसन कम्पेयर टु चिल्ड्रेन लिभिङ इन प्रोभिन्स 1। यसको आधारमा मैले केही कन्क्लुजन ड्र गर्ने कोसिस गरेको छु। पहिलो कन्क्लुजनमा बर्थ रेजिस्ट्रेसन लोवर एमङ अर्ली एज अफ चाइल्ड। अब यसलाई एड्रेस गर्नलाई के गर्न सकेला त भन्दा एक्सपान्ड बर्थ रेजिस्ट्रेसन सर्भिस टु बर्थिङ सेन्टर्स एन्ड इन्टिग्रेट इट विथ म्याटर्नल एन्ड न्युबर्न हेल्थ केयर भनेर एउटा रेकमेन्डेसन। दोस्रो बर्थ रेजिस्ट्रेसन इन्क्रिज विथ मदर्स एजुकेसन। यसलाई एड्रेस गर्नलाई कम्पलसरी एजुकेसन जुन हाम्रो सरकारले गरिरहेकै छ अप टु एटलिस्ट सेकेन्डरी लेभलसम्म चाहिँ फ्री एजुकेसन दिन सक्यो भने वुमेन्सको अटोनोमी र इम्पावरमेन्ट चाहिँ बढ्छ र यसले चाहिँ चाइल्ड बर्थ रेजिस्ट्रेसन पनि बढाउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै एक्सपोजर टु रेडियो वाज सिग्निफिकेन्ट प्रेडिक्टर अफ बर्थ रेजिस्ट्रेसन। यसलाई एड्रेस गर्नलाई यसले के सजेस्ट गर्यो भने हामीले चाहिँ पब्लिक एवारनेस ऱ्यापिड पब्लिक एवारनेस जुन प्रोभिजन प्रोसेस र इम्पोर्टेन्स अफ बर्थ रेजिस्ट्रेसनको लागि चाहिँ हामीले लोकल रेडियोबाट लोकल ल्याङ्ग्वेजमा दिन सक्यो भने बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै देयर वाज सिग्निफिकेन्ट एथनिक एन्ड जियोग्राफिक भेरिएसन इन बर्थ रेजिस्ट्रेसन। यसको एउटा चाहिँ इम्प्लिकेसन के हुनसक्छ भने हामीले टार्गेटेड इन्टरभेन्सन सर्टेन एथनिक ग्रुपमा सर्टेन जियोग्राफिक ग्रुपमा चाहिँ टार्गेटेड इन्टरभेन्सन गर्न सक्यो भने हामीले त्यो ग्रुपमा चाहिँ बर्थ कभरेज चाहिँ बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै पुअरेस्ट हाउस होल्ड वेयर लेस लाइकली टु रजिस्टर देयर बर्थ अफ द चाइल्ड भनेको छ। यसलाई चाहिँ अझै पनि हुन त बर्थ रेजिस्ट्रेसन नोमिनल कस्ट भए पनि अरू इन्डाइरेक्ट कस्टले यसलाई असर गर्ने भयो हुनाले हामीले केही क्यास इन्सेन्टिभ चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यौँ भने र म्याटर्नल चाइल्ड हेल्थ केयरको जुन इन्सेन्टिभ छ त्यसलाई इन्डिकेट गर्दै लगाउन सक्यो भने चाहिँ बढाउन सकिएला। त्यस्तै एक्सपान्सन अफ बर्थ रेजिस्ट्रेसन मोनिटरिङ सिस्टम हाम्रो अहिले चाहिँ एचएमआइएस थ्रु नै यसलाई मोनिटरिङ गर्न सक्यो भने हामीले यसलाई इम्प्रुभ गर्नलाई केही सकिन्छ होला। त्यस्तै अहिले एक्जिस्टिङ केही ब्यारियरहरू छ बर्थ रेजिस्ट्रेसनमा लिटरेचरबाट हेर्दाखेरि जस्तो हाम्रो पर्मानेन्ट रेजिडेन्स प्लेसबाटमै बर्थ रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने र बर्थ रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरूको सिग्नेचर ल्याप्चे आदि इत्यादिको जुन लिगल ब्यारियर छ त्यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न सक्यो भने पनि बर्थ रेजिस्ट्रेसन बढाउन सकिएला। त्यस्तै इन्हान्स अहिले चाहिँ बर्थ रेजिस्ट्रेसनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ लोकल लेभल गभर्मेन्टमा धेरै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी परेको हुनाले लोकल लेभल गभर्मेन्टको लाई क्यापेसिटेट गर्न सक्यौँ र डेडिकेटेड ट्रेन ह्युमन रिसोर्स यो बर्थ रेजिस्ट्रेसनमा
इम्प्लिमेन्ट गरेर रिक्रुट गरेर त्यसलाई चाहिँ कम्युनिटी मोबिलाइज गर्न सक्यो भने यसलाई सुधार गर्न सकिएला भन्ने मेरो कन्क्लुजन छ र यो यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स र युनिसेफलाई डाटा प्रोभाइड गर्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन्छु र हाम्रो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ वाइडर अडियन्समा चाहिँ सेयर गर्नलाई अनुमति दिएकोले उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। त्यस्तै यो एनालाइसिसमा हाम्रो डाक्टर श्याम थापा, डाक्टर ध्रुवराज घिमिरे जुन ओपिएममा र डाक्टर ददी अधिकारी जुन सैपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिँदै मेरो प्रेजेन्टेसन यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। Thank you, Mr. Sarath Kumar Sharma. Now the next presentation we have presenter Ms. Alisha Karki, and the topic of her presentation is economic impact of COVID-19 pandemic on the lives of persons with disabilities in Gorkha district of Nepal. And your time limit is 10 minutes. Thank you, sir. Respected chairs and all the members present here in the summit. Namaste and good afternoon to everyone. I'm Alisha Karki, representing FAZE Nepal. Firstly, I would like to thank NHRC for providing me this opportunity to present my research paper here in the summit. The topic of my research paper is economic impact of the COVID-19 pandemic on the lives of persons with disabilities in Gorkha district of Nepal. So, starting with the context of the study, the coronavirus disease, which emerged from China in 2019, has affected the lives of several people all around the world, among which persons with disabilities are hardest hit by the pandemic. As a measure to control the spread of COVID-19 pandemic, many countries imposed lockdown, which halted the economic activities and triggered the entire sector of the economy. So the economic situations of the persons with disabilities was worse even during that time. According to a report by National Federation of the Disabled Nepal, showed that persons with disabilities lost their source of income, some lost their jobs, which created economic insecurity and uncertainty into their lives. Even before the period of pandemic, persons with disabilities were more likely to be vulnerable due to their unstable income. They were more likely to experience the adverse socioeconomic crisis, and the pandemic has further added hardships into their lives. So it is very crucial to assess the impact of pandemic into their lives, for which their lived experiences, their perspectives could help design for innovative and effective measures to combat the economic crisis caused by the pandemic. Regarding the objective of the study, it was to examine the economic impact of the COVID-19 pandemic in the lives of persons with disabilities in Gorkha district of Nepal. Also to explore the economic hardships faced by the persons with disabilities and produce an evidence on how the economic condition has been impacted by the pandemic. Regarding the methodology, we used a mixed study design where a qualitative study was followed by quantitative study. We conducted the study in 3 rural municipalities, Gorkha, Ajirkot and Dharche rural municipalities of Gorkha district. We obtained ethical approval from Nepal Health Research Council Nepal and the University of Sheffield, UK. Regarding the qualitative study, we conducted in-depth interviews among 40 participants. Likewise, we conducted a survey among 254 participants using Kobo toolbox. For the data analysis of the qualitative study, we used a thematic approach where we first transcribed the transcripts from audio recorded in-depth interviews into Nepali, then later translated it into English. We used NVivo 12 Pro software for the analysis of qualitative study. Likewise, we used SPSS version 26 to
analyze the data from the quantitative survey. So coming to the findings from our qualitative study, based on the transcripts from our in-depth interviews, we generated 5 major themes regarding the economic impact of COVID-19 pandemic. Most of the participants we interviewed were involved in agriculture, small income generating activities, business, while some relied on their daily wages as a source of income. COVID-19 pandemic hampered their economic activities, so they had to face a reduction in income while some lost their jobs, and also for a few of the participants, they had to lose employment opportunities who had planned to start a new business by receiving some sort of skill. Those involved in agriculture were not able to sell their products, their crops they grew on their farm. Some involved in business were not able to open their shops, and they faced severe loss in terms of income source. For most of the participants, they only had one source of income and depended on only one member of the family for the family income. So during the period of pandemic, it was very difficult for them to manage their livelihood with the limited source of income they had. Also, the Nepal government has imposed lockdown to control the spread of COVID-19 pandemic. There were travel restrictions, and even people's mobility was prohibited during that time. So persons with disabilities, our participants, were not able to travel from one place to another to ask for financial help. As the limited source of income was not enough to manage their living, they had to take out loans. So it was very difficult for them to manage due to travel restrictions. Also, some of the participants were not able to access the services. The travel restrictions made them difficult to access health services. They had to pay twice the amount despite their poor financial condition to access health services and other services. Likewise, due to the government restrictions, there was hike in the prices of basic commodities. So participants it was very difficult for the participants to afford the basic commodities, their foodstuff for daily living. So they had to manage it through loans, which created extra burden into their financial situation. Similarly, some of the participants also faced problem in access to food. For those who could manage for loans, were able to manage their livelihood, but for some of the participants, they were not even able to manage it through loans. So they, with a limited source of income, they had to manage for their foodstuff and afford for the foodstuff during that time, and had to cut off meal frequency with the limited amount of source of income. Our quantitative findings are also in line with the qualitative findings, where it shows 37% of the persons with disabilities lost their job, while 83% of the participants mentioned that they had problem in access to food, while more than 60% of the participants mentioned that they did not get any relief packages during the period of pandemic. So it would have been relief to those people, to those participants who had no cash in their hand, to afford the food during the time of pandemic. Likewise, the financial hardship increased from 64 to 72%. Similarly, most of the participants, for few of the participants who depended totally on the allowances provided by the government, the disability allowances, as it was irregular during the time of pandemic, it was very difficult to manage their livelihood. To conclude,
The COVID-19 pandemic had negative consequences on the lives of persons with disabilities as economic activities were hindered during that time. So they need specific support around their loss of income and provide employment opportunities. As the findings we presented are the real voices of persons with disabilities, they need to be heard. And the government and the concerned stakeholders working for the welfare of the persons with disabilities need to address the economic insecurities and uncertainty faced by the participants and plan for disability inclusive strategies and responses not limited to COVID-19 pandemic but for future outbreaks if any. These are the references. Thank you. Thank you, Alisha Karki, for your wonderful presentation. Now, I'd like to request Dr. Sukumar Rai to chair the session further. Now, I would like to call upon the Sachin Ghimire, whose presentation is Blood, Bleeding and Belief, an ethnographic echo of the purity versus pollution during the menstruation practices in cross-cultural community in Nepal. Your time is 10 minutes. सम्मानित सत्र अध्यक्ष सरहरू, सहकर्मी प्रस्तुताहरू र यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सहभागीहरूलाई मेरो सादर अभिवादन। एक मन त यस्तै गरेर होल प्रस्तुति नै नेपालीमा बोल्न पाए कति रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर विडम्बना अङ्ग्रेजीमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था छ। थ्याङ्क यू। मेरो प्रेजेन्टेसनको टाइटल छ Blood, Bleeding and Beliefs, an ethnographic echo of purity versus pollution during the menstrual practices in Nepal। अब यो हामीले सबभन्दा पहिला यो पिएसआई मिरा फन्डेड प्रोजेक्ट हो। हामीले सबभन्दा पहिला रिसर्च सुरु गर्दाखेरि नेपालमा यो अहिले हामी विभिन्न कन्डिसन जस्तै छाउपिडी 2005 मा नै गभर्नमेन्टले यो इलिगल भनेर ब्यान गरिसकेको अवस्था थियो भने नेपालमा एकदमै जस्तै पर्सिस्टेन्स रिप्रोडक्टिभ हेल्थ इस्यु अन्तर्गत 7 वटा त मेन्स्ट्रुएसन हेल्थ रिलेटेड इस्यु हो भनेर एडोलेसेन्ट्सहरूले आइडेन्टिफाई गरिसकेको अवस्था थियो भने 2015 मा आएर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि झन्नै only जहाँसम्म लाग्छ 46% पपुलेसनले मात्रै इम्प्रुभ स्यानिटेसन फेसिलिटी युज गरेर अवस्था थियो। हामीले रिसर्च सुरु गर्नुभन्दा पहिला स्कोपिङ रिभ्यूले यो कन्टेक्स्ट देखाइरहेको अवस्था थियो। पछि अन्य जनरल कन्टेक्स्टहरू युज गर्दाखेरि पनि जस्तै 83% गर्ल्सहरूले चाहिँ क्लोथ युज गर्ने, अघि हाम्रो सर बाजुराबाट प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको सरको कुराहरूसँग पनि ट्रायङ्गुलेसन भयो, त्यो युज गर्ने अवस्था थियो भने एकदम थोरैले मात्रै झन्डै 15%ले मात्रै प्याड युज गरेर अवस्था थियो। यसको अर्थ अब अरू जस्तै अब 28% पब्लिक स्कुलहरूमा मात्रै सेपरेट टोयलेट फेसिलिटिजहरू हुने गर्ल्सहरूको लागि भनेपछि हामीले पहिला स्कोपिङ रिभ्यूबाट यो कन्टेक्स्टहरू थाहा पाइसकेपछि अनि त्यसपछि हाम्रो एथनोग्राफिक रिसर्चमा जम्प भयो। फोटोको सवालमा यो अनलाइन रिसर्चमा एभाइलेबल फोटो भएको हुनाले पक्कै पनि एथिकल इस्युको कन्सर्न हुँदैन होला, कसैलाई हुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ, पछि त्यसमा क्लियरिफिकेसन गरौँला। अब पोलिसी कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न त्यो बेलामा गभर्नमेन्टले पनि 2011 मा एउटा नेसनल प्रोग्राम लन्च गरेको प्रिभियस पाइलटको आधारमा, फेरि अरू पछिल्लो समयमा पनि विभिन्न किसिमका यो स्कुल हेल्थ सेक्टर प्लानदेखि लिएर अनि थुप्रै प्लानहरू चाहिँ नि त्यो बेलामा चाहिँ विभिन्न इफोर्टहरू गरिरहेको अवस्था थियो भने सर्टन प्लानहरू चाहिँ ड्राफ्ट भर्जन अवस्थामा थियो। तर यी ड्राफ्ट भर्जनमा अवस्थामा भएका प्लानहरू अहिले आएर चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्दा धेरै जस्तो इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले स्कोपिङ रिभ्यूबाट यो कन्टेक्स्ट जेनेरेट भइसकेपछि जब हाम्रो हातमा हामीले प्रोजेक्ट पायौँ त्यसपछि चाहिँ अब हामीले आफ्नो प्रोजेक्ट हाम्रो रिसर्चमा चाहिँ रिसर्च क्वेसन्सहरू डेभलप गऱ्यौँ। त्यसमा रिसर्चहरू क्वेसन डेभलप गर्दाखेरि कस्तो किसिमको उठान भयो भने मेन्स्ट्रुएसन हामीले हेर्दाखेरि नर्मल बायोफिजिकल फेनोमिना हो, तर त्यो नर्मल बायोफिजिकल फेनोमिनालाई किन इन्भिजुअल बनाउनु पर्ने, किन प्राइभेट बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर हामीले त्यसका कारणहरू खोजी गर्ने एउटा हामीले उद्देश्य राख्यौँ। अर्को त्यस्तै गरेर यो चाहिँ नि यो किन इम्ब्यारेसिङ भइरहेछ त, एउटा महिलाले नर्मल बायोफिजिकल फेनोमिना रेगुलर प्रोसेसबाट चाहिँ नि त्यो फिल गर्दा त्यो किन इम्ब्यारेसमेन्ट भोग्नुपर्छ भन्ने कुराको अर्को क्वेसन आयो भने जस्तै अरू चाहिँ नि जस्तै जेन्डर सोसियल नर्म्सहरूको कारणले गर्दाखेरि यो मेन्स्ट्रुएसन रिलेटेड एटिच्युडहरूलाई चाहिँ कसरी सेभ गरिरहेछ त,
किन सर्टन चिजहरू सर्टन भ्यालुजहरू सर्टन प्र्याक्टिसेसहरू हाम्रो कम्युनिटीमा महिलाहरूले मान्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो बेलामा त्यो क्वेसनहरू राखेर स्टडी गऱ्यौँ। अब यो अलिकति मेथोलोजिकल पार्टमा भन्नुपर्दा यो पियर एथनोग्राफिक रिसर्च हो, यो पियरलाई नै स्टडी गर्ने हामीले सेलेक्सन को इन्भेस्टिगेटरहरूले सेलेक्सन गरेको डिस्ट्रिक्ट सुपरभाइजरलाई फेरि पियर सेलेक्सन गरेर यो 14 देखि 18 वर्षको पियरलाई नै रिसर्च गरे हुनाले यो पियर एथनोग्राफी भयो। यो क्वालिटेटिभ रिसर्च डिजाइन भयो। यो बेसिकली स्टडी साइट चाहिँ नेपालको 12 वटा जिल्लामा यो इकोलोजिकल भेरिएसन छ, तिनटै चाहिँ नि इकोलोजिकमा लिएको छ भने यसमा कास्टको पनि भेरिएसन आओस्, एथनिक कम्पोजिसनमा पनि भेरिएसन आओस् भनेर यो विभिन्न अछाम, बैतडी, भक्तपुर, दाङ, झापा, कपिलवस्तु, खोटाङ, महोत्तरी, मुगु, रोल्पा, रौतहट, सिन्धुपाल्चोकमा यो स्टडी गरिएको छ। यसमा अब इन्क्लुजन र एक्सक्लुजन क्राइटेरिया पनि सबै चाहिँ डिटेलमा चाहिँ पालन गरिएको छ, तर म अहिले टाइम नभएको कारणले म इन्क्लुजन एक्सक्लुजन क्राइटेरिया अब मेन्सुरेसनको बारेमा स्टडी गर्ने भएपछि मेन्सुरेटिङ एडोलेसेन्सहरू नै इन्क्लुजनमा परिहाल्यो। मेन्सुरेसन नहुने, म्यारिड अनि अन्य चाहिँ नि एज अलिक बढी भएको 18 भन्दा बढी भएकाहरू चाहिँ नि एक्सक्लुजन क्राइटेरियामा परिहाल्यो होइन। त्यसले गर्दा यसमा म अलि डिटेलमा गइनँ। अब अलिकति अब त्यो बेलामा रिसर्च गरियो, कन्सल्टेन्ट रिसर्चरहरूको टाइम सकियो, त्यसपछि रिपोर्ट पब्लिक डोमेनमा पब्लिस भयो। त्यसपछि उसको एउटा दायित्व सक्यो त भनिसकेपछि हामीले पहिला गरेका कामको पनि दायित्व सकेको हुँदैन है भनेर मैले फेरि अलिकति आफूलाई रिफ्लेक्टिभ इन्क्वायरी गर्न थालेँ। अब रिफ्लेक्टिभ इन्क्वायरी गर्दाखेरि चाहिँ न्यू लाइन्स अफ इन्क्वायरी के हुनसक्छ? हामीले त्यो बेलामा एउटा आवश्यकता अनुसार एक किसिमको इन्टरप्रिटेसन गऱ्यौँ, एक किसिमको फाइन्डिङ लिएर आयौँ, तर अब सोसियल जस्टिससँग जोडेर अलिकति डायोलोजिकल मोडलमा गएर अलिकति मेन्सुरेसन्सको डिस्कोर्सलाई चाहिँ क्रिटिकल इन्गेज हुने गरेर एउटा चाहिँ हामीले न्यू नलेज गेन गर्नको निम्ति चाहिँ कस्ता किसिमको मेन्सुरेसन एज अ डाइनामिक क्याटेगोरी अफ एनालाइसिसको रूपमा इन्टरप्रिटेसन गर्नको निम्ति के गर्न सकिन्छ होला भनेर आफूले रिफ्लेक्टिभ क्वेसन सोधेर के रिफ्लेक्टिभ अन्डरस्ट्यान्डिङहरू डेभलप गऱ्यौँ। जस्तै त्यो बेलामा रिफ्लेक्टिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ तर त्यो बेलामा गरिएको रिसर्चहरू चाहिँ एक किसिमको जस्तै हामीले अहिले आएर मैले रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ म्याटेरियल डिस्कर्सिभ इन्ट्रासाइकिक एप्रोचबाट बढी नै प्रभावित रहेछ। यो म्याटेरियल डिस्कर्सिभ इन्ट्रासाइकिक एप्रोच भने चाहिँ सर्टन म्याटेरियल कन्डिसनमा एउटा इन्डिभिजुअलले आफ्नो शरीरमा भएको बायोफिजिकल फेनोमिनालाई कसरी लिन्छ, उसले उसका सब्जेक्टिभ एक्सपिरियन्सहरू के हुन्छन्, नितान्त उसले आफ्नो चाहिँ नि त्यसलाई कसरी चाहिँ नि रिफ्लेक्सन गर्छ भन्ने चिजहरू म्याटेरियल। त्यो डिस्कर्सिभ भनेको विभिन्न सोसियो कल्चरल सेटिङमा चाहिँ विभिन्न कम्पोनेन्टहरूमा उसले कसरी इन्ट्रेक्सन गर्छ, सोसाइटीसँग, फ्यामिलीसँग, कल्चरसँग र अन्य एक्सटर्नल अपवायहरूसँग कसरी चाहिँ गर्छ भने इन्ट्रेक्सन गर्छ भने चाहिँ इन्ट्रासाइकिक भनेको चाहिँ उसको नितान्त मेन्सुरेसन रिलेटेड रेस्ट्रिक्सन भयो अथवा सर्टन नर्म्स भ्यालुजहरू फुलफिल गर्नु पर्यो, एउटा इन्डिभिजुअलको इन्ट्रासाइकिक एप्रोचहरू कसरी चलिरहेछ भनेर हामीले त्यो बेलामा म्याटेरियल डिस्कर्सिभ इन्ट्रासाइकिक थ्योरिटिकल एप्रोचबाट लिएको भने अहिले हामीले रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब न्यू लाइन्स अफ इन्क्वायरी के हुनसक्छ त भने चाहिँ न्यू नलेज के गेन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ मलाई अहिले आएर अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एज अ मेडिकल एन्थ्रोपोलोजी पढाउने टिचर भएको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई मेरो पिएचडी पनि क्रिटिकल मेडिकल एन्थ्रोपोलोजीमै फोकस भएको कारणले क्रिटिकल मेन्सुरेसन स्टडिजको लेन्सबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ होला त, जसले गर्दाखेरि हामीले अलिकति इमिडिएट प्रोक्सिमल फ्याक्टरहरू मात्र नहेरिकन अलिकति सिस्टम अफ पावरसँग जोडेर एउटा नलेजलाई चाहिँ नि एउटा न्यू अन्डरस्ट्यान्डिङमा डेभलप गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले सर्टन किसिमको सिस्टम अफ पावरले हाम्रो सोसाइटीमा कस्तो नलेज क्रिएट गरिरहेछ, त्यो नलेजले गर्दाखेरि मेन्सुरेटिङ फिमेलहरूलाई होइन मेन्सुरेटर्सहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ नि सफरिङ भोग्न बाध्य बनाइरहेछ भनेर एउटा क्रिटिकल मेन्सुरेसन स्टडिजको लेन्सबाट हेर्ने मैले जमर्को गरेको छु। अब यसलाई क्रिटिकल मेन्सुरेसन स्टडिजको पनि एक्सपान्डेड कन्सेप्चुलाइजेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति मल्टिडाइमेन्सनल ट्रान्सडिसिप्लिनरी एप्रोच होइन, एउटा मात्र एप्रोच होइन, एउटा डिसिप्लिनलाई पनि ट्रान्स गर्ने, त्यसपछि अलिकति एउटा डिसिप्लिनभन्दा बाहिर गएर मल्टिडाइमेन्सनल एप्रोचबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नि एउटा किसिमको एपिस्टेमोलोजिकल क्ल्यारिटी भेट्छौँ। अनि त्यसपछि नलेज जस्तो न्यू नलेज प्रोडक्सनको लागि त्यो काम लाग्छ भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ मैले अहिले चाहिँ मेरो अहिले अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप भइरहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने एक त मल्टिडाइमेन्सनली ट्रान्सडिसिप्लिनरी एप्रोच लाउने, त्यसपछि आएर अलिकति हामीले न्यू नलेज प्रोडक्सनमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ एप्रोचसँग जोडाउने। जस्तै हामीले इमिडिएट प्रोक्सिमल फ्याक्टरहरू छ, यस्तो छ, यस्तो भ्यालुज यस्तो छ, ल ठिक छ नि त पब्लिस गरियो भयो मात्र होइन, तर ट्रान्सफर्मेटिभ एप्रोचमा के गर्न सकिन्छ त र भन्ने कुराहरू हेर्ने भनेपछि अब अलिकति कस्तो हामीले देखेँ इम्पेरिकल रियालिटीमा भने अब सेलिब्रेसन भर्सेस सेकुलसन, जस्तै मिन्स्ट्रल चाहिँ नि मिनारको फेजमै नै कस्तो हुन्छ नि एकातिर चाहिँ नि फुल फुल्यो, मिनार्क भएपछि फुल फुल्यो, अब फुल फुल्यो अब फल दिन्छ भनेर मिनार्कमा सेलिब्रेसन गर्ने, अब
अर्कोतिर चाहिँ फेरि मिनारको हुने बित्तिकै चाहिँ सर्टन डिस्ट्रिक्टहरूमा लगेर छाउफेडी राख्ने बित्तिकै हाम्रो मिनारको फेजलाई नै उसले डाइकोटोमाइज रियालिटीको रूपमा चाहिँ उ गर्दो रहेछ, लिँदो रहेछ भन्ने कुरा एउटा देखियो। अर्को प्युरिटी भर्सेस पोल्युसन भने विभिन्न हिन्दू धर्ममा इन्द्रको पाप क्लियर गर्न पर्या कारणले, गरुड पुराणदेखि लिएर चाहिँ नि अन्य सबैमा चाहिँ नि यो पोल्युसन हो भन्ने कारणले, र अनि त्यसपछि मुस्लिममा पनि जरासम पोइजनस हो भन्ने कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई इम्प्युरिटीको रूपमा लिने। अनि त्यसपछि त्यो इम्प्युरिटीको रूपमा लिइसकेपछि सर्टन बडी नै पोल्युसन भइसकेपछि हाम्रो के त त्यो चाहिँ नि त्यो ओभरअल डिस्कोर्सलाई नै मिन्स्ट्रुअल ब्लडलाई नै इम्प्युरिटी र पोल्युसनको लेन्समा हालिसकेपछि फेरि एउटा मिन्स्ट्रेटरलाई, एउटा मिन्स्ट्रेटिङ वुमेनलाई चाहिँ कन्फ्युजिङ स्ट्याटस क्रिएट गर्ने रहेछ होइन। अब त्यसपछि के हुन्छ त भने यस्ता किसिमका कन्फ्युजनहरू यो चाहिँ फेरि रिलिजियस डक्ट्राइनमा मात्र छैन, इभन एरिस्टोटलले शुद्ध महिलाको पुरुषको शरीर चाहिँ सोल हो, महिलाको शरीर बडी हो, सोल र बडी मिलेपछि मात्र महिला कम्प्लिट हुन्छ, नत्र इन्फेरियर हुन्छ भनेर भनेको कारणले गर्दा, तर त्यसको क्रिटिसिजम कसले नै गरेको छैन। इभन एरिस्टोटलले समेत त्यो कुरा भनेको छ भने पछिल्लो समयमा मेनोटक्सिन हुन्छ मिन्स्ट्रुअल ब्लडमा, त्यसकारण पोइजनस हुन्छ भनेर भन्नेको स्कुल अफ थटहरू पनि आइरहेको थियो। भनेपछि यस्ता किसिमका चिजहरूले गर्दाखेरि हाम्रो विभिन्न हामीले सेलेक्सन गरेका कम्युनिटीहरूमा उ गर्ने त्यो रेस्ट्रिक्सनहरू एकदमै बढ्यो। अब एकातिर कस्तो भने अब कल्चरल फेयर, तिमीले सर्टन अघि सरले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ छाउपीडीमा बसेनौ, के गरेनौ, यो मानेनौ त्यो मानेनौ भने कल्चरल फेयर छ भने होल कल्चरल फेयरको डिस्कसबाट उसले बायोलोजिकल कम्फोर्टको चाहिँ नि उसको बडीले कम्फोर्टको डिस्कस, कस्तो प्याड लगायो भने राम्रो हुन्छ, उसलाई के गर्दा सजिलो हुन्छ ऊ भनेर नितान्त चाहिँ पर्सनल सब्जेक्टिभिटिजहरू चाहिँ नि ऊ भइरहेछ, त्यो चाहिँ किल भइरहेछ, सप्रेस भइरहेछ। अब यसमा के भइरहेछ त, के साँच्चै यस्तै मात्रै भइरहेछ त भनेपछि एकातिर पब्लिक गेट छ, अर्कोतिर चाहिँ नि रिभोल्ट पनि सँगसँगै भइरहेछ। त्यो भनेको चाहिँ एकातिर फ्यामिलीले अथवा फ्यामिलीको पनि एल्डरहरूले अथवा सोसाइटीले अथवा सिनियरहरूले यस्तो नगर उस्तो नगर भनिरहेछ, तर नितान्त पर्सनल लेभलमा चाहिँ एजेन्सीले रिभोल्ट गरिरहेछ। हस्बेन्डले मेन्सुरेसन रिलेटेड केसमा वाइफलाई इन्करेज गरिरहेछ अथवा दिदीले बहिनीलाई, अथवा भनेपछि हाम्रो कन्टेक्समा के छ त, यो एजेन्सीले पनि यो चाहिँ नि उत्तिकै रिभोल्ट गरिरहेछ। एकातिर जस्तै सेक्सुअल अब्जेक्ट जस्तो गरेर पर्सिभ गरेर मेलहरूको आँखा हेर्नु हुँदैन, तिमी गुफामा बस्नुपर्छ, छाउपीडीमा बस्नुपर्छ, तिमी क्लोज सेटिङमा बस्नुपर्छ भनेर मिनारकै बेला भन्ने। अर्कोतिर एजेन्सीले पनि बराबर चाहिँ नि रूपमा चाहिँ रिभोल्ट गरेर हुनाले हाम्रो चाहिँ के देखिन्छ त भनेदेखि यो चाहिँ नि यो एउटा डाइकोटोमाइज रियालिटी चाहिँ नि एकातिर चाहिँ रेस्ट्रिक्सन फलो गर्ने, एकातिर चाहिँ नि अनेक किसिमका सफरिङ भोग्ने, तर इन्डिभिजुअल चाहिँ चुप्लाएर बस्दैन है, इन्डिभिजुअलले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रिभोल्ट गरिरहेको हुन्छ भनेर त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ नि एउटा किसिमको अन्डरस्ट्यान्ड देखिन्छ। अब हामीले अब यो मेरो लास्ट स्लाइडबाट म अलिकति कन्क्लुड गर्छु। त्यसमा चाहिँ जस्तै अब हामीले किन क्रिटिकल मेन्स्ट्रुएसन स्टडिजको लेन्सबाट हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने हामीले कुनै पनि आएको डाटाहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको एकदमै राम्रो भइरहेछ भनेर प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, एकदमै सफरिङ छ भनेर पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। हामीले जस्तो लेन्स लगायो त्यस्तै डाटाहरूको इन्टरप्रिटेसन त्यही लेभलमा हुन्छ, तर क्रिटिकल मेन्स्ट्रुएसन स्टडीले चाहिँ त्यही डाटालाई ट्रान्सफर्मेटिभ एप्रोचमा, डायलोजिकल एप्रोचमा मेडिकल साइन्स, पब्लिक हेल्थ र सोसल साइन्स एकाडेमियासँग कोलाबोरेसन भएर कसरी अगाडि जान सकिन्छ है भनेर पावर रिलेसनहरूसँग जोडेर इन्टरप्रेट गर्यो भने हामी क्रिटिकल एक्टिभिस्टहरू धेरै निकाल्यो। नेपालको पब्लिक हेल्थ एकाडेमी एकदमै भुत्ते भएर गइरहेको बेलामा क्रिटिकल एक्टिभिस्ट निस्क्यो भने हेल्थ पोलिसीमा पनि टक्कर खान्छ र त्यसले गर्दा ट्रान्सफर्मेसन सजिलो हुन्छ भन्दै मेरो आफ्नो कुरा यहीँ सिद्धाउँछु। थ्याङ्क यू। Thank you, Mr. Sachin Ghimire. Now, without delay, I would like to call upon Nilima Dongol for her presentation, Quality of Family Planning Services and Protection from Sexually Transmitted Disease and HIV/AIDS in Nepal. Okay. Respected chairs, ladies and gentlemen, welcome to the very last presentation of this session. I am presenting on quality of family planning services and protection from sexually transmitted diseases and HIV/AIDS in Nepal. So this is the content of my presentation. I'll be briefly talking about the background and then objectives, methodology, findings, and conclusion. So talking about the background, in Nepal, use of contraceptive methods among married women of reproductive age has increased from 28.5% in 1996 to 53% in 2016 as per the data from NDHS. However, it has stagnated to around 40% of modern contraceptive use for the past few years. And the quality of family planning services remains an issue to increase contraceptive prevalence and reduce unmet need among women.
So the objective of my study is to assess the quality of family planning services through clients' overall satisfaction with family planning services and clients' knowledge of whether their chosen method protected them from STI and HIV or not. And it also identifies the provider and client characteristic that may be associated with the quality of care. So the methodology that I used is, I have done the secondary data analysis of Nepal Health Facilities Survey data from 2015, and it included the sample of 811 women of reproductive age 15 to 49. So talking about the framework for this measuring quality, the quality of care is measured based on the outcome, which is client's overall satisfaction and client's knowledge. So outcome analysis of the client's overall satisfaction depended on client variable and provider variable, which I'm going to talk in details in the coming slides in findings. So talking about the quality of care, you can see from the graph that slightly more than half of the respondents, that is 52.8%, were very satisfied with the family planning services they received. However, only 32.3% had correct knowledge on whether their method protected them from STIs or not, and half of the women did not know if it protected from the STI or not. So dealing with the client satisfaction from the client variable perspective, so respondents from older age group, which is 40 to 59 groups, and those with high level of education who did not have to pay for the services and who received the family planning service method were very satisfied compared to their respective categories. Here you can see that 40 to 59 age group are very much satisfied compared to other age groups. And similarly, from the education perspective, those with no education were less satisfied compared to having primary and secondary education. And in relation to fee paid, so those who did not have to pay for the fee, which is free of service, were 53% satisfied, whereas those who have to pay up to 250 rupees were like 50% of the, slightly more than 50% were satisfied. And this is not the case for those who had to pay more than 250 rupees. And in relation to receiving the contraceptive method while leaving, 53% of those who received the services were satisfied, while only 31.8% of those who did not receive the family planning service were satisfied. So dealing with another client variable, which is waiting time, this is contrary to what Pratik presented earlier. The waiting time for a client to see a provider showed a significantly negative effect for client satisfaction. In relation to their status, whether they were new or follow-up, it did not have much difference. And for the contraceptive method provided, those who received pills and injectables were more satisfied than those who received LARC services. So from the provider variable, almost 2/3 of the clients who received family planning services from medical officer or specialist were more satisfied than those who received services from nurses and paramedics. This shows the importance of highly qualified personnel to be placed in the service setting. And the providers who ensured privacy and confidentiality showed negative effect of client satisfaction. So this is contrary to what other presenters have presented here earlier. So, sorry. To conclude to this presentation, the study indicated that women lack knowledge about protection from STIs through their chosen family planning method. They did not know whether it protected them from STIs or not. Women are also unaware about importance of privacy, confidentiality, and waiting time, therefore they value less. However, receiving the service is more important criteria for satisfaction. So it did not matter whether they had to wait or it was private or confidential or not. If they received the services of their choice, it was the measure for client satisfaction. And this shows that improvement is needed in raising awareness about the quality of family planning services and to satisfy half of the remaining clients who are still not satisfied with the services provided in the health facilities. This is all, and
Thank you for listening. Thank you, Milima Dongol, for finishing your presentation in very much ahead of the time. Now, this is the last session of our 3 days summit of the NHRC. In this session, we had a very nice presentation from by the Professor Ramesh Singh Bhandari on social media and surgeon. Then after we had another presentation for Pratik Khanal on satisfaction among women of the reproductive age group and receiving the family planning services from private and health services, private health facilities in Nepal. Then Ram Naresh Yadav presented on another paper that the awareness right related to the menstrual hygiene management and so and so. And then after we had another, these three were the invited presentation. And the general presentation were by Mr. Sarath Kumar Sharma, trend and determination of the birth registration system, and Elisa Karki, COVID-19, economic impact of the COVID-19, Sachin Ghimire, blood, bleed and belief, and then ethnography sort of some things, and then Milima Dongol, quality family planning and services. So altogether we had 2 family planning related papers, and 2 menstruation related papers, and respectively. So this is just for reminding you, and if you have any question from the floor, you can ask pointing your presentator bullet kind of questions only. Anybody from the floor? No? No questions to any of the presentator? No. So it is confirmed, no questions. Okay? No question. That means they have understood each and everything what you presented. or vice versa. Yes. Yes. One hand is raised from there. Mike, log din Babu, Mike. Thank you to all the presenters. I'm LB Bosnet, and I work in Curative Service Division, DOHS. Among all the presenters, like, there was one topic on medical anthropology, like an ethnographic echo of purity versus pollution. So in that, Sachin sir presented in a very different way that I found it very different. In the context that we only see the problems as it is shown in society, he is using a different lens to reflect the problem and searching for a new solution. In this, my question to him is, how do you see the problem differently when it is occurring in a remote setting than urban setting? Did you compare that from urban setting to the remote setting? Because in urban areas, menstruation is perceived very differently, right? That is what most of us claim. It is the problem of remote areas only. So one question is that, and another is, it is also related to the obviously to the economic status of the family. So how do you reflect on this? Thank you so much. Thank you, LB sir. Sabanda Paila, the way you asked me that how I delineate the problem in urban setting from rural setting, and
भनेपछि कस्तो छ भनेदेखि अवस्था जस्तै हामीले त्यो इकोलोजिकल भेरिएसनमा चाहिँ भक्तपुर पनि लियौँ अनि त्यसपछि पहाड र तराईको लिँदाखेरि तराईको पनि विभिन्न डिस्ट्रिक्टहरू लियौँ तर अर्बानमा एक किसिमको जस्तै अब मिनिस्ट्रेसन हेल्थ एन्ड म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि एक किसिमको चाहिँ मल्टिपल अप्सन्सहरू एभाइलेबल प्याडहरू एभाइलेबल प्याडमा पनि विभिन्न क्वालिटीहरू एभाइलेबल छ भने सबभन्दा पहिला रुरल सेटिङमा जाने बित्तिकै एमएचएम प्रडक्टहरूमा लिएर एभाइलेबिलिटीको इस्यु नै सबभन्दा ठुलो इस्यु भएर आउँछ त्यसले गर्दाखेरि त्यो एभाइलेबिलिटीको इस्यु नहुने र एकदमै लामो दूरी पार गरेर सदरमुकामसम्म आइपुग्नु पर्ने आफ्नो घर अथवा स्कुलको प्रोक्सिमिटीमा चाहिने सेनिटरी प्याडहरू त्यो बेच्ने चाहिँ पसलहरू नहुने कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला एभाइलेबिलिटीको इस्यु एकदमै क्रुसियल छ त्यसपछि सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने अघि मैले त्यहाँ एउटा नेरेटिभमा पनि देखाएको थिएँ एफोर्डेबिलिटीको इस्यु पनि त्यत्तिकै छ प्यारेन्ट्ससँग पैसा माग्ने बेलामा सिधै मलाई प्याड किन्ने पैसा चाहियो भनेर हाम्रो फिमेलहरूले हाम्रो एजेन्सीहरूले भन्न नसक्ने अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि अरू कुनै चिज चाहियो भनेर घुमाएर भन्नुपर्ने अवस्था बरु त्योभन्दा रोल्पा जस्तो ठाउँमा हेर्दाखेरि रुमाल युज गर्ने अब रुमाल त सुकाउन पनि सजिलो भयो त्यसले अनि जस्तै माग्नु पनि पारेन रियुज पनि गर्न पाइयो त्यसले गर्दाखेरि एफोर्डेबिलिटीको पनि इस्यु छ होइन अब त्यसपछि तर त्यसको कन्ट्रास्टमा चाहिँ सहरमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने आजसम्म पनि मैले देखेको मेरै घर वरिपरिका पनि दिदीबहिनीहरूले प्याड किनिसकेपछि मेडिकल पसलबाट प्याड किनिसकेपछि पत्रिकाले चाहिँ छोपेर लिएर जानुहुन्छ र हातमा चाउचाउ जसरी लिएर जानुहुन्छ प्याड त्यसरी लिएर जानुहुन्न भन्ने नै मेरो अब्जर्भेसन छ र म चाहिँ जानुपर्छ यो प्याड हो भनेर देखाउनुपर्छ हामी पुरुषहरूलाई अनि मात्र हाम्रो चेतनाको लेभल चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो र चाहिँ सर्टन बायोफिजिकल चाहिँ डिस्कम्फोर्ट भएर सर्टन कार्यक्रममा आउनु पाउनु भएन क्लासमा आउनु पाउनु भएन मिटिङमा आउनु पाउनु भएन भने पनि सिधै म मेन्सुरेसन रिलेटेड अलिकति मलाई अनकम्फर्ट भइरहेको छ म आउनु है भन्नुहुन्न अरू 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 गर्नुहुन्छ नि त्यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यही भएर कन्टिन्युस डायलग गरिरहनुपर्छ मेलहरूसँग फिमेलहरूले यो कुरा बुझाउनुपर्छ अनि मात्र नर्मलाइज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अर्बन र रुरलमा एउटा किसिमको त्यो छ भने अर्को एउटा चाहिँ एजुकेसन फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि जस्तो अहिले हामीसँग नलेज कहाँबाट कन्स्ट्रक्ट भइरहेछ भने एउटा एकाडेमियाले नलेज दिइरहेछ अर्को हामीसँग एक्सटर्नल डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू एकदमै स्ट्रङ भएको हुनाले गर्दाखेरि एनजिओ मार्फत त्यहाँबाट पनि नलेज गइरहेछ मिडियाबाट पनि नलेज गइरहेछ र स्कुल हेल्थ प्रोग्रामबाट पनि मेन्सुरेसन रिलेटेड नलेज गइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि यो अर्बन र रुरलमा चाहिँ नलेजलाई पर्सिभ गर्ने र त्यसलाई रिप्रोडक्सन गर्ने डिग्री त फरक छ तर स्टिल अघि सरकोले दिएको र मेरोमा चाहिँ ट्राइङ्गुलेसन के गर्छ भनेदेखि हामीले स्टिल चाहिँ नि जति रुरल सेटिङमा गयो र जति चाहिँ हाई कास्ट ग्रुपमा गयो उति चाहिँ नि एउटा किसिमको रिजिडिटीले गर्दाखेरि मिन्स्ट्रल रिलेटेड सेक्लुजनहरू रेस्ट्रिक्सनहरू र चाहिँ मिन्स्ट्रल रिलेटेड ट्याबुहरू एकदमै बढी चाहिँ प्र्याक्टिस भएको देखिन्छ अब यसमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने सुरुमा चाहिँ नि अब जस्तै राईहरू जस्तै राजवंशीहरू अनि त्यसपछि अन्य किसिमका जनजाति ग्रुपहरूले चाहिँ नमान्ने तर कोर लेभलमा चाहिँ उहाँहरूले पनि मान्ने तर पछि चाहिँ अलिकति संस्कृताइजेसनको ब्राह्मणाइजेसनको इम्प्याक्ट परेपछि चाहिँ त्यहाँ पनि मान्ने कुराले गर्दाखेरि यो अर्बन र रुरल सेटिङमा तपाईँले भने जस्तै एकदमै फरक छ र यो इकोनोमिक इस्यु मात्र होइन यो एक किसिमको चाहिँ होलिस्टिक इस्यु हो भन्नु म मन पराउँछु थ्याङ्क यू Those who are not satisfied with the answer, you can talk afterwards. So, any no questions? Okay. That's the last question. Okay. Whom you are asking, you just address your question properly. Thank you very much. Yeah. And all the presenters, very nice presentation. My name is Susil Baral. I work for Hard International. I have two questions. One is Sachin sir. तपाईले menstrual hygiene को बारेमा present गर्नुभयो. I'm very keen to understand the challenges and particular challenges that you faced while using the rapid ethnography, peer ethnography phenomena. What were the practical challenges that you faced in terms of implementing the methodologies in that setting, particularly with the adolescents? अर्को चाहिँ मैले प्रेजेन्टेसन पुरा हेर्न त पाइनँ तर मलाई त्यो क्वालिटी अफ केयरको मेजरमेन्टमा सेटिस्फ्याक्सन भन्ने चाहिँ राख्दाखेरि मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स पनि के देखिन्छ भने when I conducted the exit interview at the health facility and then almost like 95% satisfaction was ticked. Oh, it's good, राम्रो छ, व्यवहार राम्रो गर्नुहुन्छ. But actually when you visit the health facility, जस्तो सिटिङ अरेन्जमेन्ट त्यति राम्रो छैन टोयलेट एरिया एकदमै गन्ध आउँछ क्वेशन छोटाउँ मैले त्यसमा चाहिँ किन राख्न खोजेको भने द प्यारामिटर द्याट यु हेभ युज्ड इन टर्म्स अफ लाइक प्रतीकजी पनि होला मिलिमाजी
त्यो satisfactionको level measure गर्नको लागि चाहिँ how reliable is that and how does that correlate with your variables? Thank you very much. मिलिमाले भनिदिनुहोस्. Thank you, Sushil sir, for the question. So this study was done using the NFHS data. So regarding the client satisfaction, yes, the setting that we see is not that perfect, but then the clients tend to say that they are satisfied. So this study has shown that though they had to wait for a very long time, or though they had to take the services from other than health office, like medical offices, they were satisfied. This is the scenario in the present context, and this is only what is captured from my study, but then the thing that you have said is very correct. Yeah, thank you. Sushil sir, what I have followed is that you are having some kind of problem to conduct rapid ethnography, but I really could not follow the later part of your questions. Okay, I got it, sir, got it. Practical challenges भन्नुपर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला यो एकदमै 14 to 18 इयर्सको पियरलाई रिक्रुट गरे हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो इस्यु बुझाउनलाई रिसर्च बुझाउनलाई जस्तै ले एथ्नोग्राफीको एउटा कन्सेप्ट बुझाउनलाई नै एउटा च्यालेन्ज भयो। अर्को एउटा चाहिँ अधिकांश अलि कम्युनिटी लेभलमा अलि टाढा बहिनीहरू अलि रिसर्च गर्न सक्ने बहिनीहरू चाहिँ एनजिओको कार्यक्रम गरिसकेका हुने रहेछन् कि त्यही भएर उनीहरूले रिसर्च अलिकति आफूलाई इन्क्वायरी मोडमा राख्नुभन्दा पनि बढी चाहिँ नि अवेरनेस दिने मोडमा लगेर हामीले खोजेको चिज नलिएर लाउन् कि भनेर हामीले बढी नै इफोर्ट गर्नु परेको थियो। त्यो दुईटै च्यालेन्ज भयो। अर्को च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो भयो भने जस्तै अब गाउँमा चाहिँ पियर एथ्नोग्राफरहरूलाई नै त्यो रेस्पोन्डेन्ट होइन, उनीहरूलाई सिन्थेसिस वर्कसपमा ल्याउन खोजेको सर्टन कम्युनिटीहरूबाट हाम्रो छोरीलाई किन त्यहाँ सहरमा लैजाने भनेर पियर एथ्नोग्राफर आफै चाहिँ नि अब लाइफमा पहिलोचोटि काठमाडौँ आउने अपर्च्युनिटी पाएको सुध मिस गर्यो भनेपछि हाम्रो कतिसम्म च्यालेन्जेस हुने, अब त्यो एकदमै त्यो किसिमको च्यालेन्जेस एकदमै बढी भयो होइन। त्यसले गर्दा अब सरले इन्डिकेसन गरिसक्नुभयो। म अहिले थ्याङ्क यू सर। I would like to thank all the speakers who nicely presented their presentation, and I would like to thank my co-chair also. And luckily, we two are both of us are from Bhojpur. This is a coincidence, right? In fact, I showed that there was no my name in the pre-printed schedule, but luckily we are from Bhojpur only. So anyway, so I would like to thank the NHRC organizer for the nice arrangement and for giving me this opportunity for both of us to give us the opportunity to share this session. And I would like to thank all the audience, for the active participation and your time. Thank you very much. Yes. Thank you very much to our chairs, guest speakers, and the presenters for such an interesting and informative session. I'd like to inform you all that Professor Dr. Ramesh Singh Bhandari had to leave due to his work commitment. And moving forward, now I'd like to request our respected chairs to provide a token of love to our guest speakers and presenters. Sir, will you please come up on stage? Mr. Pratik Khanal. Mr. Ram Naresh Yadav. Mr. Sarat Kumar Sharma. Mr. Sachin Kimire. Ms. Alisha Karki. And lastly, Ms. Milima Dangol. Thank you, chairs.
Now, I'd like to request Chairperson of NHRC, Professor Dr. Gehenat Baral, to present the token of love to our chairs. Professor Dr. Siv Kumar Rai. Dr. Lochan Karki. At last, may I request all our speakers to stand on the stage for a group picture with our chairperson and our chairs. Ladies and gentlemen, I'd like to extend my gratitude to your active participation. Hope you enjoyed this session. Your valuable presence is much appreciated. Thank you. तथा प्रविधि शाखा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय चाहिँ नमस्कार जगदीश रौनियर सूचना तथा प्रविधि शाखा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय चाहिँ एज अ डिजिटल लेभल फ्रेमवर्कको एग्रिगेट प्लानिङ यहाँहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु
नेसनल ग्याप र रिस्पोन्स चाहिँ हामीले एउटा स्टेक होल्डरको मिटिङबाट आइडेन्टिफाई गरेका छौँ जुन चारवटा छन् एवेरनेस फाइनेन्सियल इम्प्लिमेन्टेसन सस्टेनेबिलिटी र स्केलेबिलिटी हामीले यो एवेरनेसबाट सुरु गर्छौँ ग्याप चाहिँ एउटा के देख्यो भन्दाखेरि हाम्रो डिजिटल हेल्थका विभिन्न नेसनल प्रोग्रामहरू छन् र कुन कुन चाहिँ नेसनल प्रोग्रामहरू छन् तिनका आउटकम्स के हुन् यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर आएको अवस्था रहेन र एवेरनेस चाहिँ एकदमै पुवर अवस्थामा छ हाम्रो हेल्थ केयर प्रोभाइडर बिच त्यसपछि अन्तर मन्त्रालय बिच पनि यसको एवेरनेस चाहिँ पुगेको देखिएन यसको रिस्पोन्सको रूपमा हामीले डिजिटल हेल्थ एवेरनेस विकको सेलिब्रेट गर्ने भनेर हामीले चाहिँ रिस्पोन्सको डिजाइन गरेका छौँ जसमध्ये टेन्जिबल बेनिफिट्सहरू के आउने हो त्यो यसबाट आउटकम्स के छन् सोल्युसन के छन् हाम्रो प्रेसिङ हेल्थ बर्डन नेपालको हेल्थ बर्डनमा भनेर यसले चाहिँ रिस्पोन्स डिजाइन गरेका छौँ दोस्रो हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सिङ हो यसमा चाहिँ ग्यापहरू हामीले के भेट्यो भन्दाखेरि प्रोग्राम्सहरू आइटीका डिजिटल धेरै छन् तर सबै आइसोलेटेड अनकनेक्टेड छन् डुप्लिकेटेड प्रोग्रामहरू छन् जसमा हामीले चाहिँ रिस्पोन्सको रूपमा एग्रिगेट प्लानिङ फर डिजिटल हेल्थको रूपमा चाहिँ सुरु गर्ने हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेका छौँ त्यस्तै इम्प्लिमेन्टेसन र सस्टेनेबिलिटीमा हेर्दा हाम्रा पोलिसिजहरू चाहिँ एलाइन छैनन् लिगल रेगुलेटरी चाहिँ फ्रेमवर्कहरू हामीसँग छैनन् जुन डिजिटल हेल्थ गाइडलाइन्सको जुन हामीले 2 वर्ष अगाडि चाहिँ बनाएका छौँ त्यो चाहिँ अहिले पेन्डिङ अवस्थामा छ कानुनको अभावमा त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्डहरू के हुन् र इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको ग्यापहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको देखियो भने अर्को चाहिँ एचआरको ठुलो चाहिँ ग्याप चाहिँ देखिन्छ सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूबाट चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ फन्डेड भए प्रोग्रामहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेड भए र त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्नलाई अहिले एचआरको चाहिँ एकदमै ठुलो ग्याप चाहिँ देखिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले रिस्पोन्सको रूपमा गाइडलाइन्सलाई गभर्नेन्स कभर हुने गरी चाहिँ डेभलप गरेका छौँ त्यसले चाहिँ स्वीकृति गरेर अगाडि बढ्ने एचआरको व्यवस्थापन गर्ने स्ट्यान्डर्ड सेटिङहरू चाहिँ गर्ने र रेगुलेसनको बाटो चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने भनेर हामीले गरेका छौँ चौथो भनेको स्केलेबिलिटी हो जसमा हामीले हाम्रो 2टा प्रोग्रामहरू हेल्थ र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क दुईटैमा नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइओटी एआई बिग डाटा साइबर सेक्युरिटी लगायतका कभर्ड छन् त्यही भएर हामीले रिस्पोन्सको रूपमा डिजिटल हेल्थ 2022 टु 27 सम्मको नयाँ पोलिसी डेभलप गर्ने जसमा माथिका टेक्नोलोजीहरूलाई एकोमोडेट गरेर जाने किसिमले अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लान बनाएका छौँ नमस्कार जगदीश रौनियर सूचना तथा प्रविधि